হাসপাতালের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্যারকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। স্যার যেমন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটালের ডিরেক্টর থেকে স্যারের বড় পরিচয় হচ্ছে স্যার আমাদের সবার গার্জিয়ান, বিসিপিএস এর প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের পোস্ট গ্রাজুয়েশন যে শিক্ষার যে এখন যে অবস্থায় আমরা এসেছি তার পেছনে স্যারের অনেক বড় অবদান। আমি আর সময় ক্ষেপণ না করে আমি স্যারকে অনুরোধ করব, স্যার ঠিক যেভাবে হয়তো পুরোপুরি হবে হয় না, কিন্তু যেভাবে স্যার ঢাকা মেডিকেলে ক্লাস নিতেন ট্রেনিংদের বা স্পোর্টস এর স্টুডেন্টদের, ঠিক সেভাবেই স্যার আজকে একটি ক্লাস আমাদের জন্য নেবেন এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা নিয়ে আমাদের সবসময় সবার খুব কনফিউশন থাকে, সিএনএস সিমটম অ্যানালাইসিস, সেটার উপরেই আজকে স্যার ক্লাসটি নেবেন। স্যার আমি আপনাকে ক্লাসটি শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ। Yes. Thank you very much. First of all, I am again very well thankful to the MedExcel for inviting me to deliver a lecture on CNS symptomatology. If I remember, I think a couple of months back, maybe more than that, I had a similar talk. At the time, the talk was mostly on peripheral symptomatology based on peripheral nervous system and spinal cord diseases. So today I naturally and obviously try to concentrate my talk on symptomatology on brain symptoms or brain diseases. Because if I go beyond the brain, there could be something, duplications or recapitulations. So I will basically will be confined to the symptomatology related to brain disorders. And obviously, if you consider or deliver any lectures any talk on nervous system, you must know the neuroanatomy and neurophysiology in details and in good. Because any symptomatology in neurology basically is related to the underlying organ mostly. And in the other way true, that symptomatology means impairment of normal function or dysfunctions. And the dysfunction of some part of the brain or the organ give rise to symptomatology. So dysfunction gives rise to symptomatology. So you must know what is the function. So from the function to dysfunctions, then to symptomatology. That is in one sense straight chronologically related to the presentation or symptomatology of any diseases. Keeping this thing in mind, I have tried to describe my lecture as usually starting from the brain first. We all know the nervous system consists of the brain, spinal cord, and peripheral nervous system. And in the brain, we know that there are different lobes, which we call the frontal lobe, and the frontal lobe, then we call the parietal lobe, then we call the occipital lobe, and temporal lobe. Besides, there is diencephalon, brainstem, and cerebellum. In the diencephalon, consists of basal ganglia and thalamus, and brainstem consists of midbrain, pons, and medulla oblongata, and cerebellum is an independent organ lying below the whole aspects of the brain, connected in front with the brainstem. And the medulla oblongata is otherwise called the bulb. It is also called the bulb. So, if you see the next one, the spinal cord, has got three parts: cervical, thoracic, lumbar, and peripheral nerves, cranial, spinal, and the another division of nervous system, which is called the autonomic nervous system. Here you see that the different lobes at a glance. This is called frontal lobe, this is called parietal lobe,
occipital lobe, cerebellum, and the temporal lobe. We also know that the lower concept of the brain is not only based on anatomical landmark or anatomical border, it is also based on the difference in functions and difference in blood supply. We know that frontal lobe has got different source of blood and different functions. Similarly, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, and cerebellum, and also brainstem. So, anatomically different blood supply, anatomically different border zones, different divided by the different sulci and zygons, and functionally also there are major differences in functions. If you consider the brain as a whole, that function you call dominant hemisphere and non-dominant hemisphere. In a right-handed person, left hemisphere is always dominant. In a left-handed person, left hemisphere is also dominant, about 80 to 90% cases. So, left hemisphere is usually called dominant lobe and right hemisphere is called non-dominant lobe. This difference in dominance has been based on difference in functions, particularly the two functions. One, the language. The language function is present in the left side, not in right side. One. And the fine architectural function is based on left side, not the right side. This is the fundamental difference between the dominant and non-dominant. And in the non-dominant, there are other functions which are more prominent. As for example, the coordinated work like apraxias, agnosias, two-point discriminations. These are all predominant in the non-dominant hemisphere, right hemisphere. So this is very important because if you see from my discussion that if a patient presents with problem in speech, particularly dysphasia or aphasia, you can consider the lesion must be in the dominant hemisphere. I repeat, if a patient presents with dysphasia, the lesion must be in the dominant, fundamental difference. But if a patient presents with hemiplegia, lesion could be in the right side, could be the left side. Right side. So, you should know the function of the different parts of the brain. Here I know that I am coming back to my topic. That you see that in this slide, in frontal lobe, parietal lobe, and inferior temporal lobe. And you know the functions of frontal lobe. What are the functions of frontal lobe? If you consider and just see the picture in front of your eyes, why the frontal lobe? It lies in front of the central sulcus. In front central. So, what are the parts there? In front of central sulcus, you will see motor area 44, 45. Therefore, then in front of that premotor area and in front of that there is other association areas. So, in the frontal lobe, there are many areas, but functions are very limited. The main function of frontal lobe is voluntary motor movement. That means movement of one opposite side of the body. Opposite side of the body is controlled by the precentral gyrus. Motor speech area, that's a focus area, which is called area 44 and 45, also lies in the frontal lobe. Then executive or higher intellectual functions like cognition, behavior, personality, social sense, all lies in the frontal lobe.
So you see that if I go back to symptomatology, if a patient presents with speech problem, motor speech problem, you know the speech is dysphagia, another is dysarthria. The dysphagia and dysarthria to discuss and differentiate needs one class, 1 hour, 1.5 hour topic. So this is totally two distinct, different things, dysphagia and dysarthria. One should not confuse with dysphagia and dysarthria, which is a different issue. So when there is speech problem, particularly motor, problem in expressions, motor dysphagia, along with that, there is hemiplegia, there is impairment of higher intellectual functions, like patient has loss of memory, personality loss of social sense and behavior. When a person has got this symptomatology, we can think about that this person might have a opposite frontal lobe problem, frontal lobe dysfunctions. This is simple considerations, but maybe a little bit different. But fundamentally and basically, mostly, this relates to the frontal lobe function of the opposite side. So any lesion in the frontal lobe might cause either hemiplegia along with speech problem and other higher impairment or higher intellectual functions. This is very important. Coming to parietal lobe, similarly, that parietal lobe function is somatosensory area 3 to 1, and along with that there is a speech center which is called sensory speech center or called receptive center. What happened then? If I ask your name, what is your name? You will tell my name is Azad. So I have asked the question to you, what is your name? What happened then? You heard what I asked. That hearing, it goes to the auditory nerve. From the auditory nerve, it goes to the auditory ganglia. From there, it goes to the auditory center area 41 and 42 near the temporal lobe. So what I ask you, what is your name? Through the auditory nerve, it goes to the auditory center, primary auditory center. From where it goes to the sensory reception speech center, which is otherwise called Wernicke center. Otherwise called Wernicke center. So from the primary auditory center, it goes to Wernicke center. Then on Wernicke center, it is comprehended. What I have asked, that is processed in the Wernicke center. From there, it goes to the motor speech area in the frontal lobe. From where you answer my question, my name is Azad. So this is a complex procedure, but this happens fraction of a second. This is a different class. This different class for the student to differentiate dysphagia, dysarthria. Okay. So this receptive center or speech center or sensory center or Wernicke center lies in the parietal lobe, in the dominant side. So what happened? In the dominant side, there is speech center and sensory perception center. In the non-dominant, what happens? There is no speech center, but there is sensory center, and in addition, there is apraxia and agnosia. Perceptions of complicated things are in the non-dominant side. So when a patient presents with receptive dysphagia, what does that mean? I have asked the question, what is your name? He replied, I am fine. I am fine. So what happened? The answer was not relevant to my question. The answer was defective, not appropriate. That is called sensory speech problem.
So if a patient presents with sensory impairment along with sensory speech problem, the lesion lies in dominant parietal lobe. On the other hand, if a patient presents with sensory symptoms along with apraxia and agnosia, then it is in the non-dominant lobe, right-sided. Remember, along with this, there could be paralysis of a hand on one side, but this paralysis is not dense like the frontal lobe. Is not dense like the frontal lobe. Coming to temporal lobe, where there is language comprehensions, hearing, emotion, and recent memory. Actually, temporal lobe is a very big, very important part of the brain, where many things are really controlled. As for example, part of the language, and most important is the memory, recent memory, emotion. And these three things are very important. So, and when the patient presents with memory impairment, language dysfunctions, along with that, if there is temporal lobe epilepsy, which is previously called psychomotor epilepsy, and now it is called complex partial seizure, that is indicative of temporal lobe dysfunction. In the temporal lobe, maybe lesions could be silent, symptomatology may be non-apparent for a long time, but the predominant symptomatology is complex partial seizure or psychomotor epilepsy. Along with that, there could be recent memory impairment. Keeping aside the all frontal lobe intact, the parietal lobe intact, only there could be temporal lesions. Remember, the frontal, parietal, and temporal, these global lesions could happen isolatedly, could happen together. Isolated lesion in these lobes mostly of two causes. One, the intracranial space occupying lesion, and two is the stroke. But these lobes can involve altogether. There are also 2-3 causes of altogether. 4 causes. 1, infection like encephalitis. 2, trauma. 3, toxic. And 4, metabolic. So, infection, toxic, metabolic, and hypoxic, like cardiac arrest, like respiratory arrest, in all 4 these causes usually involve all lobe of the brain. All lobe of the brain. So whenever a patient presents with global symptomatology, all part of the brain involvement, consider 4 causes: infection, toxic, metabolic, and hypoxic. These 4 causes. Now, in the occipital lobe, as you know, there is visual processing center. So, when there is impairment of vision, in lesion to occipital lobe, that gives a cortical blindness, Anton syndrome, and Balint syndrome. These are the classical presentations of cortical, but this happens when there is bilateral cortical infarct. Bilateral occipital cortical infarct gives rise to this. But when there is unilateral involvement, this does not give rise to the blindness. They give rise to the hemianopia. Opposite side, one half of the vision is lost in the opposite side of the eye, opposite eye. Thalamus, which is usually called the pacemaker of the brain, the pacemaker because the state of arousal is usually from the thalamic stimulation to the cerebral cortex, and from the thalamus, the thalamus is the receptive center
for all sensory modulation coming from different parts of the body, except the first, the anosmia or the smell sense. Anyway, but other sense coming from the body, any part of the body, even from internal organ, they first go to the thalamus. From there, the third order neuron goes to the postcentral gyrus through the ascending thalamic radiations. So thalamus continuously stimulates the cortex, and that is why acts like a pacemaker in the heart. And thalamus is a pure sensory organ, and lesion thalamus will give rise to pure sensory deficit on the opposite side. So if a patient presents with sensory dysfunction of the opposite side, keeping the motor functions intact, then the lesion could be the thalamus. But practically what we see in any thalamic lesions, there is not only sensory deficit opposite side, but there is also motor deficit. The patient presents with contralateral hemiplegia and sensory loss. As thalamus is a pure sensory organ, why there is motor loss? Because the internal capsule lies between the thalamus and the caudate nucleus basal ganglia. So any thalamic lesion involves the internal capsule, and that is why they practically present as hemiplegia with other sensory deficit. Basal ganglia, the organ that tune the motor functions. Its main function is to refine, is to tune the motor functions. Coming from the cerebellum, coming from the frontal lobe, wherever the motor function arises, when it is executed, it is refined by the basal ganglia. যেমন আমরা দেখি না, what we see, যে আমাদের যেমন মডারেটর মডারেট করে, অনেক কোশ্চেন মডারেট করে, তারা কোশ্চেন সেট আপ করে, ঠিক তাহলে basal ganglia, they also moderate the motor functions. And when there is dysfunction of basal ganglia, so there is no tuning or finding of the motor movement. The motor movement, when it is produced, it was coarse and rough. That is presented in the body, in the opposite side. So there is resting tremor, involuntary movement, like Parkinson's disease, and rigidity. So when you find the tremor in the hands, but to resting tremor, involuntary movement, like chorea, athetosis, balismus, and features of Parkinson's disease or increased rigidity, that immediately you consider that these are the features of thalamic basal ganglia function. So dysfunction of basal ganglia will produce this kind of features. This is the reality that you should feel in one sense, that from the symptomatology, how can you go to the organ, and from the organ, what are the diseases that can produce this one. Cerebellum is an interesting organ, lying outside the whole brain chain, but it controls the brain. Its main function is to coordinate and maintenance of equilibrium. The function that we do in different aspects, joints, movements, different segment of a single function, and the equilibrium is maintained by cerebellum. You know that cerebellum has got primary lobe and secondary lobe, again divided median, paramedian, and lateral. Median, paramedian, lateral. If you recollect the function of cerebellum, you should know this function of cerebellum, you should know the function of cerebellum. The main two functions is maintenance of coordination and maintenance of equilibrium. So what happened? When there is dysfunction of cerebellum,
there will be incoordination and there will be disequilibrium. These two. The function is coordination and mental equilibrium. So dysfunction will be, coordination means there will be incoordination. Equilibrium means there will be disequilibrium. These two. Interestingly, that these two functions of the cerebellum is limited to the part of the cerebellum. What happens? Lateral part of cerebellum maintains the coordination and medial part of cerebellum maintains the equilibrium. You see? So, when there is incoordination, the lesion lies laterally. When there is disequilibrium, lesion lies medially. Fantastic. But this is the difference. And how do the incoordination presents? How do the disequilibrium presents? The incoordination presents in the form of incoordination in the head nodding, incoordination in the eye, nystagmus, incoordination in the speech, scanning speech, incoordination of the finger, hand movement, finger nose test, and incoordination of the limb is heel knee test. Coming to equilibrium, that what is the disequilibrium? It means ataxia. It means ataxia. There could be truncal ataxia, flocculonodal lobe or median or midline lesion, and there could be limb ataxia, ataxic gait or disequilibrium. So this is really very interesting. And sometimes there is a question asked by the teacher or given in the written that how can you differentiate, how can you predict or find the site of lesion by examining the cerebellar feature. I repeat, that's an interesting question. How can you find the site of lesion by examining the cerebellar features? Then two things you justify. One is incoordination, one is disequilibrium. So as I just mentioned, what are the incoordinations? What is disequilibriums? Remember, there are many features of cerebellar lesion, but the most important feature, only one feature that is diagnostic is intention tremor, not the others. Intention tremor is the diagnostic hallmark of cerebellar lesions. Then coming to midbrain, that in the midbrain, there are cranial nerve nuclei, ascending and descending tracts. And in the midbrain, the cranial nerve is third, fourth cranial nerve, ascending and descending tracts. But most important structure is the reticular activating system, which is a neuronal network. In the nets, there are a few centers, which are the most vital centers in the brain stem, like cardiac centers. So, reticular activating system is also very important and extends from the midbrain to the pons. And in the midbrain, as you know, third and fourth cranial nerve, ascending and descending tract. Remember, I repeat, in the midbrain, in the pons, in the medulla, every structure is so organized, so differentiated, that if you know the anatomy, you can clearly say where is the lesion. As for example, just keep the picture in front of your eye, the midbrain. What I told you, cranial nerves, descending and ascending tracts. In the descending tracts, most important is corticospinal tract. Okay? In the ascending tract, most important is the spinocerebellar tract and medial lemniscus, that is spinothalamic tract. So in the midbrain, whole structure is divided into two parts, medial part and lateral part. I repeat, medial part and lateral part.
In the midbrain, pons and medulla, 4 structures lie medially. 4 structures lie medially. What? Third cranial nerve, fourth cranial nerve, medial lemniscus, and corticospinal tract, and medial longicular fasciculus. These structures lie medially. Third and fourth cranial nerve, corticospinal tract, medial lemniscus, and medial longicular fasciculus. These lie medially. And everything others lies laterally. So, when there is lateral lesion of the brain stem, pons, medulla, and medulla oblongata, there will be no paralysis because corticospinal tract is spared. Because it lies medially. When a lesion lies medially, whole 4 structures are involved. Cranial nerve, then the corticospinal tract, medial lemniscus, and medial longitudinal fasciculus. Quite interesting. In the pons, similarly, we have got 5th, 6th, 7th, 8th cranial nerve, of which the 6th is motor, and 5, 7, 8 is the sensory and mixed cranial nerve. Similarly, medially there is some other things like medial lemniscus, medial longicular fasciculus, and this. In the medulla oblongata, we have got the lower cranial nerves, 9, 10, 11, 12. And here, the 12th cranial is absolutely motor, that lies medially. Other cranials lies laterally. So, whenever you consider the lesion in this area, what you can see? You can see that in the brain stem, I will come a little later then. Yes. This is a, sorry. Yes, I think, yeah, I'll go in that part later. So, if I go back to the original one, that I'm sorry, these slides have been really, I did not follow this morning. These slides really ups and down. So I correct this one. So in the central nervous system, I go back to the brain. So what is the function of brain? That is higher intellectual functions, the consciousness, speech, sleep, and convulsions. These are in general the functions of the brain. And when there is convulsion, that indicates cerebral cortical lesion. I repeat, convulsion indicates cerebral cortical lesion. Unless the cortex is involved, there cannot be any convulsion. Lesion could be the cerebellum. Lesion could be diencephalon. But that should ultimately involve the cortex. And then it will produce convulsion. So convulsion indicates cerebral cortical lesions. Causes may be many. That depends on the either focal or generalized convulsions. And impairment of higher intellectual function, as I told just before, the back slide, indicate, as I mentioned, that 4 causes are involved: hypoxia, toxic metabolic, then hypoxic, and infective. There is memory loss. In the brain, if a patient presents with memory loss, there could be 2 types of memory loss. One is amnesia, one is dementia. What is the difference? Amnesia means only memory component is involved. No other involvement of the other cognitive functions. Only memory loss. This is called amnesia. And dementia means memory impairment along with impairment of other cognitive functions. That is to an extent that impairs the
activity of daily living. So difference between amnesia and dementia is only segmental. Only segmental. Dementia, impairment of cognitive function, and in the cognition, memory, intelligence, judgment, activity, sleeps. But amnesia, only memory loss. Only memory loss. Now coming to the most important part of presentation is unconsciousness or coma, which is a very crucial problem for the physicians and for the neurosurgeons. If you try to know the neuroanatomy of unconsciousness, it is very simple. A person will never be unconscious until and unless the reticular activity system is involved. Very clear. And reticular active system lies in the midbrain and pons. So to become unconscious, that RAS should be involved. Interestingly, when there is unilateral reticular activity system involved, that produces semicoma. When there is bilateral, that produces coma. That produces coma. So, when a patient presents with unconscious state, immediately consider there is involvement of reticular activity system. Patient could be in some other part of the brain, then frontal lobe stroke, or parietal lobe stroke, temporal stroke, but that stroke so large that has pushed the brainstem laterally, or somehow because of raised intracranial pressure, brainstem reticular active system has been involved. So, for unconsciousness, the RAS should be involved. And remember, unconscious is not a disease, it is the expression of the underlying disease. That disease could be organic, non-organic, structural, non-structural. So, if a patient is unconscious, that makes two things. He is not awake and not aware. Not awake and not aware. That is unconsciousness. But a patient is awake but unaware. That is called vegetative state. That is called vegetative state. Awake but unaware. That is called vegetative state. Then how do you actually approach to a patient of unconsciousness? Approach is time consuming, but very, very important. Very, very important. First of all, at a glance, you see that if you consider the common cause of unconsciousness, is usually road traffic accident, stroke, encephalitis, malignancies, poisoning, hepatic and renal failure, coma, diabetic or metabolic coma, CPD, hypertension, and convulsion. There are many causes, medical and surgical causes. But always keep road traffic accident in your mind. Then the patient, when you examine, then you see the scale of the coma by through the Glasgow coma scale. Then if you see any external injury mark, then you look the people. People is people and people examination is mandatory. If the people is pinpoint, then consider either pontine lesion or poisoning, morphine poisoning. If the people is asymmetrical, one is large, one is small, consider intracranial space occupying lesion or traumatic brain injury, like ixone, like stroke or traumatic brain injury. If the people both are big and large in size but reactive, consider diencephalic lesion, diencephalic lesions. Then, after the people, you go to the eyeball.
eyeball. Look at the eyeball. What is the position of the eyeball? If the eyeball normally looks like normal, or any change in the eyeball. The horizontal deviations or consecutive deviation of the eyeball to the one side. Say for both the eyeball is directed towards the right. When you look at the eyeball looks towards the right. Then what that indicate? That indicate lesion could be in the right side of the brain or could be the left side of the brain stem. So, division of eyeball towards the right indicate ipsilateral brain lesion or contralateral brain stem lesion. Contralateral brain stem lesion. If the eyeball is mid position, no deviation, it is probably because of diencephalic lesions. If the eyeball looks down, the lesion is virtually upper midbrain lesions. If the eyeball has got skew deviation, one down, one up, either brain stem or cerebellar lesion or brain lesion. And so after the people, you should look in the eyeball. And if the eyeball has got continuous horizontal movement, eye rolling, that indicate epilepsy. Or patient has got subclinical seizure, which is very, very important in ICU setup. You see the eyeball, normal. The up one is normal eyeball, looking both equal. The next one pupil is dilated and one pupil is small. That indicate intercurrent space occupying lesions. Then you go to the fundoscopic examination, disc swelling, acute hydrocephalus, or increased intercurrent space occupying lesion. Before all this, you see the breathing pattern of the patient, because this breathing pattern may have an definitive diagnostic value, because you know that this kind of Kussmaul respiration, chain stroke respiration, period speeding, apnostic breathing, these are all features of brain stem lesions, and bias speeding is features of meningitis, apnostic is features of pontine lesions. Then Kussmaul's metabolic coma, metabolic acidosis, there could be a Kussmaul breathing. Respiration gradually gets deeper and deeper, then arrest, then it goes up. So, if you look at the different patterns of respirations, there could be a very good guide for the unconscious patients. Then speech problem that I also mentioned earlier, that this could be either dysphasia or dysarthria. Dysphasia indicate cortical dysfunction, and dysarthria could be due to many other causes, maybe in the cortex, and maybe below the cortex. And then you look for focal neurological deficit. When a patient has got hemiplegia or monoplegia, present with hemiplegia, the monoplasia, the one thing, the lesion in the opposite side. The lesion in the opposite side. When a patient presents with cranial nerve palsy, the lesion may be in the brain stem, midbrain, pons, and medulla oblongata. Depends on which cranial nerve is involved. As I mentioned earlier, the third, fourth is midbrain. 5th, 6th, 7th, 8th is pons. 9, 10, 11, 12 is medulla oblongata. So depending on cranial nerves, you can find out the site of lesion. When there is bilateral sixth nerve palsy in a patient unconscious state, that indicates raised ICP. When there is unilateral sixth nerve palsy, that could be due to either trauma or stroke or nasopharyngeal carcinoma. One of the important things that always keep in mind, the posturing of the patient, that is decorticate and decerebrate.
decorticate posture and decerebrate. In the top, you see the decorticate. That means the hands are flexed and legs are extended. This is called decorticate. And the down you see the decerebrate. You can see the clear picture that what does actually mean. And in the decerebrate and decorticate, this indicates the brainstem involvement. That means decorticate, the cortex has been disconnected from the lower center. And decerebrate, midbrain has been disconnected from the spinal cord. So these two are of great prognostic criteria if you see in an unconscious patient. If you see in an unconscious, and this happens mostly in traumatic brain injury or in an intercalated condition, giving rise to raised ICP. So as a whole, you must look into the patient very clearly and carefully so that you can see. Then I go back after the brain, we go to the brain stem, the midbrain, the pons and medulla, and in the midbrain, then you can see hemiplegia. I told you, yes. Now I would like to answer one of the important things. When there is hemiplegia, that means hand and leg is involved. Normally, in hemiplegia, there is involvement of one half of the body. That means the face, the hand, and the leg. But if you see hemiplegia without facial involvement, face is normal, please consider the cause in the cervical cord. Please consider cord in the cervical cord, because in the brain lesion or capsular lesion, it is expected to see also the facial drooping. When there is equal involvement of the hand and the leg, including the face, the lesion lies in the internal capsule. When the leg is more involved than the hand, that gives rise to parasagittal lesion. That is paracentral lobe up. When the hand is more than the leg, that gives to precentral gyral lesion in the lower part. So, equal involvement in one side, capsular lesion. Leg is more than the hand, paracentral lobule up, upper part of the precentral gyrus. Hand is more than the leg, lower part of the precentral gyrus. You see the homunculus here. Here you see, this is the precentral gyrus, and here is the face area, and here the leg area. You see the leg area. So when the leg is more than the hand, lesion lies here. When the hand is more than leg, lesion lies here. That's clear difference. There are other things that can happen along with this one. So I now come to the another aspects of the brain symptomatology, which is called headache. Headache is not a disease. It's a symptom of the underlying disease. And in neurology, we see hundreds of cases of headache regularly. But what are the headaches that demand the special attentions? That is sudden severe headache and headache of acute onset headache. When the sudden severe headache, along with vomiting and obtundation, sudden severe headache, vomiting and obtundation, the diagnosis is subacute hemorrhage unless proved otherwise.
So, besides the subarachnoid, the headache could be due to fast attack of migraine and following head injury, acute hydrocephalus, Prax and meningitis. These are the other causes of acute headache. And headache is a different chapter, that we may discuss in future in our separate class. Now, I come to the brainstem syndromes that sometimes we see, and immediately we can diagnose by looking into the patients. As I mentioned, that the brainstem consists of midbrain, pons, and medulla oblongata. So how can we diagnose brainstem syndrome? Coming to the midbrain, as I have mentioned, that in the midbrain there is cranial nerve third and fourth. Okay? So when a patient presents with third or fourth or both cranial nerve palsy, if there is no long tract sign, I repeat, when the third or fourth or both cranial nerve palsy, if there is no long tract sign, the lesion lies in the periphery, outside the brain. But when there is associated long tract sign, the lesion lies in the brainstem. Why is that? If third and fourth involved, in the midbrain. So, in the midbrain, there are a few syndromes, classical syndromes, which are called Weber syndrome, Claudy syndrome, Benedict syndrome, North-Nagel syndrome, and Perinaud syndrome. These are the syndromes where the cranial involvement and contralateral, either cerebellar or corticospinal tract deficit. You can see these things in the books, but one thing important, whether the lesion lies brain or outside the brain, that depends on deficit of or impairment of long tract functions. Then coming to the pons, there are two syndromes. One is Miller-Gabler and Raymond-Forbes syndrome. In the pons, I have told you that there is 5th, 6th, 7th, and 8th cranial nerves involvement. Usually 6th and 7th involved. Along with that, there is contralateral hemiplegia. So, pontine lesions give rise to ipsilateral cranial nerve nuclei, palsy, and contralateral hemiplegia. This is also true for all kind of brainstem syndrome. Again, the same principle here lies, whether the long tract involved or not. Then medulla oblongata. For quite often, we see patients of medulla oblongata or bulbar involvement. Other name of medulla is the bulb. Here there is Eberle syndrome, Jackson's Wallenberg syndrome. Wallenberg syndrome is very important. All the time, what we see and is popularly known as lateral medullary syndrome, lateral medullary syndrome. Here there is ipsilateral, 9th, 10th, 11th nerve palsy and contralateral spinothalamic tract or sensory deficit. Along with that, there is also Horner syndrome because of descending sympathetic tract involvement. So the patient presents with difficulty in swallowing, acute onset of difficulty in swallowing. If we examine the patient, you can see there is ipsilateral Horner and palatal palsy. If you carefully examine, you can find contralateral sensory deficit. This is very classical presentation of lateral medullary syndrome, which we see quite often. Yes, coming to the cerebellum, you see the cerebellum is two lobe organ, one
unilateral and bilateral, one side and both sides. When the lesion lies in one side, unilateral cerebral lesions, as in stroke, that due to acute stroke, trauma, abscess. When the unilateral cerebral features are of sudden onset, consider three things: unilateral, sudden onset, unilateral cerebellar features. Three things: stroke, trauma, abscess. And chronic unilateral cerebellar lesions. Consider two things. One, space occupying lesion, and two, a cerebellar agenesis or vascular malformation. If the bilateral cerebellar features or global cerebellar features, if it is an acute onset bilateral cerebellar feature, consider encephalitis, trauma, and toxic. Toxic, encephalitic, and trauma. If it is bilateral chronic cerebellar lesions, consider degenerative, hypertensive, and hypothyroidism. Degenerative, toxic, and hypothyroidism. These causes, usually common causes of bilateral cerebellar lesions of chronic onset. So, I think I have tried to cover almost our brain, and I will not cover the spinal cord today because of I have discussed the spinal cord in my last class, and now if I really summarize the class, this is spinal cord picture. I have discussed this in my last class, and this is the same thing discussed. So, look, in nutshell, in summary, the symptomatology arising from the brain, how can you recognize and how can you correlate these symptoms to an organ, and in the organ, what are the diseases that you can see. So coming to this, all these three, as I mentioned earlier, that you must know the anatomy perfectly. What is the function of different parts of the brain? So there are common features of brain dysfunction presentation, like impairment of higher intellectual function, then impairment of the thalamic function, the ancillary function, and brainstem function, of which the important issues are higher brain function, intellectual functions, that level of consciousness, intelligence, orientation, memory, speech, sleep, and either monoplegia or hemiplegia. These are all involuntary movements. These are all features of global brain involvement. In the brain stem, the respective cranial nerve palsy and long tract deficit, maybe motor, maybe sensory. So when we examine the patient, try to find out what are the deficits he has. If a patient is unconscious, then first you should have external observations like the breathing pattern, how the breathing pattern of the patient, position of the patient, this cerebral decorticate, external injury mark. Then you go to the people. In the people, there could be a structural lesion and there could be non-structural lesions that can involve the people. Remember, if a patient is unconscious and the people is normal, I repeat, if a patient is unconscious and the people is normal, most probably it's metabolic. When there is involvement of people,
maybe asymmetrical, maybe in size. It indicates structural lesions. I repeat, it indicates structural lesions. So after the people look at the eyeball, then you look for any focal paralysis, hemiplegia or monoplegia, then the positions, then you examine the reflexes, plantar response, unilateral extensor is the focal lesion, bilateral extensor, maybe focal, maybe global, maybe focal, maybe global. This is how we analyze an unconscious patient. Then you go for speech analysis, as I mentioned. Then you go for the other intellectual functions, memory. Then you go for cranial involvement, and the focal paralysis. This is, in reality, in short, that symptomatology to diagnosis in brain. So I think I have tried to cover in short all aspects of the brain symptomatology. Then if you have any questions or query, you can ask me. Thank you. Thank you, Mr. All my participants for your kind attention. থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাদের যাদের কোয়েশ্চেন আছে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, চাইলে আমি আনমিউট করে আপনাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দেব। চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন এসেছে স্যার, স্যার ক্যান রেজড আইসিপি কজ সেরেবেলার ফিচার্স? Can raised ICP cause সেরেবেলার ফিচার্স? Obviously no. যদি cerebellar কোনো কারণে ICP বাড়ে তাহলে হবে। And the cerebellar lesion is a very important cause of raised ICP. So when there is cerebellar lesion, there are features of ICP and cerebellar. But supratentorial lesions causing raised ICP does not cause any cerebellar lesion features. ডক্টর ইকবাল হোসেন, আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, আপনি আনমিউট করে কথা বলবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। এই কোশ্চেন জি স্যারের কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম, স্যার প্যারাপেরিসিস, একটু প্যারাপেরিসিসটা ইন শর্ট একবারে নাটসেল একটু ওভারভিউ চাচ্ছিলাম, কিভাবে আমরা ইভালুয়েশন করব প্যারাপেরিসিস ক্লিনিক্যালি। আচ্ছা, আমি তো এটা ইচ্ছা করে করিনি, এটা গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম, লাস্ট ক্লাস এটা ছিল। এনিওয়ে, when a patient presents with weakness of both lower limb, তখন যে জিনিসটা করতে হবে আপনাকে, how will you approach the bedside, কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন। আপনি দেখেন, আপনি প্রথমে উইকনেস ইভালুয়েট করেন যে what is the nature of weakness, is it a lower motor neuron type or a upper motor neuron type? You can clearly differentiate upper motor and lower motor type by reflexes, by tone, by plantar. Clear? So if there is upper motor neuron type, then you look whether there is a bladder involvement or not. Clear? So upper motor neuron type with bladder involvement, the causes are usually two: compressive myelopathy and transverse myelitis. Compressive myelopathy or acute transverse myelitis. Clear? Upper motor neuron type but bladder not involved, it is usually degenerative. Upper motor neuron but bladder not involved, it is usually degenerative. Clear? Coming to the lower motor neuron type, reflex absent. So if there is bladder involvement in lower motor neuron, two causes. One is spinal shock, ATM is spinal shock, and two is cauda equina syndrome. But lower motor neuron type, no bladder involvement, consider polyneuropathy. ঠিক আছে? In short. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটি কোয়েশ্চেন আসছিল স্যার চ্যাট বক্সে স্যার, স্যার ক্যান ইউ প্লিজ টেল সামথিং অ্যাবাউট স্পাইনাল শক? যদিও
আজকে আমাদের। ওকে, স্পাইনাল শকটা হলো, তাহলে স্পাইনাল কর্ডটা মানে একদিন পড়তে পারলে ভালো হতো, বুঝতে পারতো যে স্পাইনাল শকটা হলো ইট ইজ এ প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স। It is a protective reflex that happens in the cord after an acute injury to the spinal cord. Acute injury. যেমন কি injury? Traumatic spinal injury, acute transverse myelitis, acute lesion, acute hematoma in this one. Chronic lesion এ কিন্তু spinal shock হয় না usually. So when there is acute lesion in the spinal cord, immediately afterward, lesion এর পর পরে স্পাইনাল কর্ডের সব ফাংশন চলে যায়। কি কি চলে যায়? পাওয়ার চলে যায়, টোন চলে যায়, রিফ্লেক্স চলে যায়। পাওয়ার, টোন এবং রিফ্লেক্স সব চলে যায়, একদম জিরো। পেশেন্ট ইজ ইন শক। ঠিক আছে, এটা ওই যে ইনজুরি যে হলো, ইনজুরির জন্য অন্যান্য নার্ভগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, আশেপাশে নার্ভগুলি থাকে, বন্ধ করার জন্যই সবগুলি ফাংশন বন্ধ হয়ে যায়। আমি যে এক্সাম্পল দিই, মনে করেন আমার ক্লাসে, আমার ওয়ার্ডে 10 জন ছাত্র আছে, 10 জন আছে। আমি একদিন একটা ছেলেকে একটা কারণে একটা থাপ্পড় দিলাম, আমার ছাত্রকে আমি এটা মারলাম। মারা পরে অন্য 9 জন ছাত্র তারা কি করলো, না কেন ওকে মারা হয়েছে, আমরা ক্লাস করব না, আমরা রাউন্ড দেব না, আমরা কাজ করব না, আমরা সব বন্ধ করে দেব। তো হোল আর প্যারালাইজড। এই যে প্যারালাইজ হলো, এই প্যারালাইজ হলো স্পাইনাল শক। কেন ওকে মারা হয়েছে, তার প্রতিবাদে সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ওই যে কর্ড ইনজুরি হলো, ওর প্রতিবাদে সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আপনারা দেখেন ওই যে লজ্জাপতি পাতা দেখছেন, গাছ, লজ্জাপতি গাছ আছে না, টাচ করলে কি হয়, আমি এক জায়গায় টাচ করলে অন্য সব পাতা বন্ধ হয়ে যায়। তারা মনে করে যে ওকে টাচ করছে মানে আমারও ধরবে, সে চুপ করে সব বুঝে ফেলে। আবার কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে করে পাতাগুলি খোলা শুরু করে। এই স্পাইনাল শক তাই, ওকে আঘাত করার জন্য অন্য নার্ভগুলি লজ্জাপতি পাতার মধ্যে কাজ সব গুছাই নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কাজে ফিরে আসে। সেই কিছুক্ষণটা হলো 4 to 6 weeks। 4 to 6 weeks। আফটার 4 to 6 weeks ওই যে মাসেল পাওয়ার ফিরে আসে, টোন ফিরে আসে, রিফ্লেক্স ফিরে আসে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর ইব্রাহিম খলিল, আপনি আনমিউট করে কোশ্চেনটা করতে পারেন, আপনার হ্যান্ড রেজ করা আছে। ডক্টর ইব্রাহিম খলিল। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমাকে শোনান। স্যার আমার কোশ্চেনটা ছিল স্যার, টপ অফ দ্য বেজিলার সিনড্রোম এন্ড আর্টারি অফ পারচুরনের থ্যালামিক স্ট্রোক, এই দুটো কোশ্চেন ছিল আমার। তুমি তো আমাকে মানে ক্লিনিক্যাল প্রশ্ন করলা, কারণ হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর অল অফ ইউ ছাত্রদেরকে পড়ানো। সেটা হলো যে আমি ইচ্ছে করে তোমার, আমি তো আজকে ধরো প্লেনলি কথা বলেছি, মানে মোর সিমটোম্যাটোলজি, কিন্তু I did not move on to the specific disorders in the stroke. তবে তুমি যদি বললা টপ অফ দ্য বেজিলার সিনড্রোম হলো যে এই যে বেজিলার আর্টারি দুই ভাগে ভাগ হয়, একটা হলো দুইটা ভাগ হয়ে পোস্টিরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি হয়। তো পোস্টিরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি সাপ্লাই করে inferior temporal gyrus and occipital lobe, and also the midbrain, so ওইখানে কোনো লিশন হলে তোমার পোস্টিরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি যাকে যাকে সাপ্লাই করে সেই এরিয়াগুলি তোমার ইনভলভমেন্ট হয়, মিডব্রেন ডিসফাংশন হয়, ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট হয়, টেম্পোরাল লোব ডিসফাংশন। এগুলো একটা মেইন ক্যারেক্টার। আরটা কি বললাম স্যার? আর্টারি অফ পারচুরন এন্ড থ্যালামিক স্ট্রোক। হ্যাঁ, এটা তো তোমার হলো অ্যাকচুয়ালি যে আর্টারিটা লংগেস্ট আর্টারি দ্য বেইন ইন দি ডাইনসেফালন, সেখানে যে স্ট্রোকটা হয় সেখানে তোমার মোস্ট ইনভলভমেন্ট হয় ডিপ নিউক্লিয়াস ডিসফাংশন, দ্যাট মিনস মোস্টলি থ্যালামিক এন্ড কর্ডেড নিউক্লিয়াস ডিসফাংশন। সেখানে হেমিপ্লেজিয়া স্ট্রেট ওয়ে হতে হয় না, হেমিপ্লেজিয়া হয় না, and that is actually diagnosed by angiogram.
Yes, sir. Thank you. ডক্টর মাসুদ রানা, আপনি আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন। ডক্টর মাসুদ রানা, হ্যান্ড রেজ করা আছে আপনার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসলাম। তা আমার কোশ্চেন ছিল স্যার যে স্যার স্পাইনাল শক হলে স্যার কোন কোন রিফ্লেক্স গুলো আগে লস হবে এবং কোন কোন রিফ্লেক্স গুলো আগে ফিরে আসবে স্যার, এটা কোনো স্যার সিকোয়েন্স আছে কিনা স্যার, এটা নিয়ে খুব কনফিউশনে থাকছে। ডেফিনেটলি সিকোয়েন্স আছে। তোমার স্পাইনাল শক হলে পরে তোমার সবচেয়ে প্রথম যাবে রিফ্লেক্স, তারপর যাবে টোন, তারপর যাবে পাওয়ার, আর সবচেয়ে আগে আসবে রিফ্লেক্স। যেটা আগে যাবে সেটা আগে আসবে। প্রথমে আগে যাবে রিফ্লেক্স, তারপরে টোন, তারপরে পাওয়ার, আর সবচেয়ে আগে ব্যাক করবে রিফ্লেক্স, তারপর টোন, তারপরে পাওয়ার। ডক্টর আবুল কালাম ভুইয়া। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি স্পাইনাল কর্ড রিলেটেড, যে স্পাইনাল শক আমরা শর্ট কেস এক্সামিনেশন স্পাইনাল শক যদি পাই পরে এটা কি বলবো, যে ফ্লাসিড প্যারাপেরেসিস না স্পাস্টিক বলবো, এটা একটা। আর একটা হচ্ছে স্যার সাবএকিউট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ স্পাইনাল কর্ড, যেখানে মিক্সড ফিচার থাকে, সেটাকে কি বলবো, ফ্লাসিড প্যারাপেরেসিস না স্পাস্টিক প্যারাপেরেসিস? ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা স্যার শুনতে চাই। যেটা বলবো না ফ্লাসিড বলবো, স্পাইনাল শক। এখানে স্পাস্টিক বলা কোনো কারণই নাই, কারণ টোন তো নাই, টোন তো লস্ট। আর যেটা নাকি ভাইটামিন B12 ওইটাকে আমরা স্পাস্টিক বলবো, কারণ ওখানে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইনভলভ হয় ল্যাটারাল কালামে, ওইটা স্পাস্টিক। চ্যাট বক্সে আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, অ্যাপ্রোচ টু আফটার গেটিং থার্ড নার্ভ লেসন, হাউ উইল we search other nerve lesion, approach to multiple cranial nerve lesion, মানে cranial nerve lesson। আর থার্ড নার্ভ যদি থাকে তাহলে আমরা সিক্স নার্ভ আর ফোর্থ নার্ভ কিভাবে করি, এটাই তো বলছে। আচ্ছা, সিক্স নার্ভ তো ইজি হয় বিকজ দ্য আই ইজ deviated toward the laterally, and in the presence of third nerve palsy সিক্স নার্ভ যদি ইনটেক্ট থাকে তাহলে আইবলটা আউটসাইডে হরিজন্টালি ল্যাটারালি চলে যায়, এটা হলো সিক্স নার্ভ। আর সিক্স নার্ভ ইনট্যাক্ট না থাকলে আইবলটা মাঝখানে চলে আসে, ল্যাটারাল ডায়াগ্রাম। আর ইন দ্য ফোর্থ নার্ভ সুপিরিয়র অবলিক, তাই তো সুপিরিয়র অবলিক কি করে, ডিপ্রেসেস দ্য আইবল when the eyeball is adducted. Superior oblique depresses the eyeball when the eyeball is adducted. The adduction করে medial rectal, the medial rectal সাপ্লাই করে থার্ড নার্ভ। তো যেহেতু আইবল মিডিয়ালি যেতে পারছে না, সেজন্য সুপিরিয়র রেক্টাই ফুল ফাংশন করতে পারে না। না পারার জন্য কি হয়, চেষ্টা করে এটাকে টেনে মানে ডিপ্রেস করার জন্য, তো না পারার জন্য ইনটরশন হয়। There is intorsion of the eyeball. In the presence of third nerve palsy, if you examine the fourth nerve, intorsion of the eyeball. আমরা লাস্ট আর দুটো কোশ্চেন নেব। ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মেহেদি। Assalamu alaikum, sir. Aslam. Sir, thank you for your nice presentation. Sir, আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমরা এফসিপিএস পরীক্ষায় যখন আমরা থার্ড ছাড়া অন্যান্য ক্রেনিয়াল নার্ভ যখন পালসি পাবো, স্যার আমরা কি ওই যে ব্রেন স্টেমের লিশন গুলি ওইভাবে ব্রেন স্টেমের লিশন ধরে ইভালুয়েট করবো, লিশনের যে নার্ভ দেখতে হয় ওইভাবে ইভালুয়েট করবো, নাকি স্যার অ্যানাটমিক্যাল অনুযায়ী মানে সাইট অনুযায়ী ইভালুয়েশন করবো, মানে ওটা কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করবো আর কি? অ্যাপ্রোচটা করতে হবে যে এটা পেরিফেরাল না সেন্ট্রাল, এলে মেইন। If it is central, the long track sign থাকবে, আর if it is central, long track sign থাকবে না, it is peripheral. যখন পেরিফেরাল হবে তখন দেখতে হবে যে একটা নার্ভ ইনভলভ করেছে না মাল্টিপল নার্ভ ইনভলভ করেছে। যে একটা নার্ভ হয় তার জন্য কারো আলাদা, আর মাল্টিপল নার্ভ তার জন্য কারো আলাদা। the multiple peripheral cranial nerve syndrome আছে অনেক, সেই সিনড্রোমের মধ্যে যেগুলি পড়ে সেইভাবে করতে হবে।
ডক্টর রাসেল। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার সাপোজ ফিফথ নার্ভ ইনভলভ যদি হয় তখন মানে পরীক্ষা হলে যদি বলে যে এরপর আর কিভাবে মানে ফরওয়ার্ড হবে আর কি ক্রেনিয়াল নার্ভ দেখতে চাই, এটা যদি স্যার অ্যাপ্রোচটা কাইন্ডলি একটু বলতেন ইন কেস অফ ফেসিয়াল নার্ভ। কি বললেন বুঝতে পারিনি স্যার উনি সম্ভবত প্রশ্ন করেছেন যে স্যার ফিফথ নার্ভ ইনভলভ হলে এর পরের অ্যাপ্রোচটা কি হবে স্যার, ফিফথ নার্ভ দেখার পরে আমাকে তাকে আর কি কি দেখতে হবে স্যার, সম্ভবত এটা কোশ্চেন করেছেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, ফিফথ নার্ভ প্রবলেম হলে পরে তোমাকে দেখতে হবে এর পরে যেটা আসবা তুমি ফিফথ নার্ভের সবচেয়ে বেশি কানেক্টর হলো এইট নট 7। তো ফিফথ নার্ভ এইট নার্ভ আছে এটা দেখতে হবে। যদি এইট নার্ভ থাকে প্রবাবলি সিপি অ্যাঙ্গেল, এটা ছাড়া ফিফথ নার্ভের সরাসরি আর কোনো লাভ নাই। ডক্টর রুকাইয়া। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমার কোশ্চেনটা একটু অ্যানাটমি রিলেটেড স্যার, যে আমরা যদি ভেস্টিবুলার কোনো কজের কারণে নিস্টেগমাস পাই তখন স্যার সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কম্পোনেন্টটা সবসময় অপোজিট সাইড অফ লেশনে আর কি পাওয়া যায়, কিন্তু স্যার সেরিবেলার লেশনের ক্ষেত্রে মানে এটা কেন সেম সাইডে হয় বা মানে এটার মেকানিজমটা জানা যাবে? তুমি এটা ভালো প্রশ্ন করছো, এটা বেসিক অ্যানাটমি। তোমার সেরিবেলার যে ফাইবার গুলি আছে ডাবল ক্রসিং করে, যেমন কর্টিক্যাল স্পাইনাল ট্র্যাক্টের ফাইবার গুলি একবার ক্রস করে নেমে অপোজিট সাইড চলে যায়, আর সেরিবেলার ফাইবার ডাবল, একবার অপোজিট যায় আবার সেম সাইডে আসে। বুঝতে পারছো? সেরিবেলার কানেক্টিং ফাইবার গুলি ডাবল ক্রস করে, সিম্পলি মানে খুব সহজ ভাষা। ডাবল ক্রস করার জন্য অন্যদিকে যেয়ে আবার সেম সাইডে চলে আসে, সেই জন্য লিশনটা হইলে সেম সাইডে পাওয়া যায়, ডাবল ক্রস। ডক্টর শামসুজ্জামান হাসান, এটা আমরা শেষ কোশ্চেন নিচ্ছি, আমাদের সময় প্রায় শেষ। ডক্টর শামসুজ্জামান হাসান, আপনি তো চলে গেলেন দেখা যাচ্ছে। ডক্টর নোমান হোসেন, আনমিউট করতে পারেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার ডিসেরিব্রেটার ডিকর্টিকেটটা আবার একটু বলবেন কিনা স্যার, খেয়াল করতে পারি নাই তখন, মানে ভালো করে বুঝতে পারিনি। ডিকর্টিকেট তুমি দেখেছো আগে যে তোমার এই দেখো, you see the picture, you see the hand is flexed over the chest, sir. leg is flexed towards each other, and decerebrate, hands extended, whole body extended, and decorticate, whole body flexed. বুঝতে পারছো? জি স্যার। তোমার decorticate মানে কি? Cortex has been detached from the lower center, মানে ডাইনসেফালিক লিশন মিড ব্রেনের উপরে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আর ডিসেরিব্রেট হলো তোমার সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারটা নিচে ব্রেনের সাথে স্পাইনাল কর্ডের সাথে ডিসকানেক্টেড, তাহলে মিড ব্রেন লিশন। So in this decorticate above the midbrain or decerebrate in the midbrain. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের মনে হয় স্যার আর কোশ্চেন নাই স্যার, আমাদের প্রায় সময়ও শেষ। আমরা স্যার এখন আচ্ছা আরেকজন একটু স্যার আগে হাত তুলেছিলেন, তাকে তখন চলে গিয়েছিলেন, আবার এখন হ্যান্ড রেজ করেছেন। ডাক্তার শামসুজ্জামান হাসান, আপনার কোশ্চেনের মাধ্যমে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা সমাপ্ত হবে। আপনি যদি আনমিউট করে কোশ্চেন করতেন। জি, আবার কি চলে গেলেন? আমার তুমি শেষ করে দাও। জি স্যার, জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এই চমৎকার ক্লাসটির জন্য আমি খান আবুল কালাম আজাদ স্যারের পক্ষ থেকে এবং মেডেক্সেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্যার আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমরা স্যার পরবর্তীতে স্যার আপনার ক্লাস আরো অ্যারেঞ্জ করতে চাই, আশা করি আপনার কাছ থেকে সময় পাবো এবং ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই স্যার।
এরকম একটা সময় দেওয়ার জন্য। আমি Thank you. এই কথাটা বলে স্যার সেশন শেষ করছি স্যার। সবাই ভালো থাকবেন। আর স্টুডেন্টদের জন্য আগামীকালকে দুপুর 12টায় আপনাদের একটা সেশন আছেন, আপনারা আশা করি লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। Okay, thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার।